Start with the great name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. I am Kashav Hasan from class 8A. So today we are going to present her about a very important and very interesting topic for you. I hope you will understand and listen carefully. So let's start. Today my presentation topic is nervous system. First of all, the nervous system consists of two types. One is central nervous system and second is peripheral nervous system. The central nervous system consists of two parts, two organs. One is brain and second is spinal cord. And the peripheral nervous system consists of only nerves. All the plants, animals are the complex organisms which are made up of millions of cells, and the different parts of organism perform a different function. The mammalian of nervous system is made up of brain and spinal cord and to form up the central nervous system. जेको सेंटर जेको ब्रेन ऐं स्पाइनल कॉर्ड आहे मेमोलियन जो जेको नर्वस सिस्टम हूंदो आहे उहो कंसिस्ट हूंदो आहे ब्रेन ऐं स्पाइनल कॉर्ड ते जंहिंखे असां सेंट्रल नर्वस सिस्टम चवंदा आहियूं. The cranial nerves and spinal nerves is the form of the peripheral nervous system. The nervous system in our body decisions and the communication center. असांजी बॉडी में जेके बि असां फ़ैसिला कंदा आहियूं या फिर असां हिक ॿिए सां जेकी कम्युनिकेट कयूं था इन सभिनी फंक्शन्स खे कंट्रोल करण वारो केरु हूंदो आहे nervous system. It is the processing center of nervous system. It will receive the information from these PNS and send information to the PNS. हाणे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो वर्क छा आहे त उहो रिसीव कंदो आहे इंफॉर्मेशन कंहिंखां PNS खां ऐं PNS ॾे ई सेंड कंदो आहे. Both half brain and spinal cord are covered by three layers of tissues are called meninges. Look at this picture. ब्रेन असांजो टिनि लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ में कवर थियल आहे. ॾिसो 1 2 3 जंहिंखे असां छा चवंदा आहियूं मेनिंजिस. Now we understand the brain. The main component of nervous system is brain and it is protected by skull. जेको मेन कंपोनेंट आहे नर्वस सिस्टम जो उहो ब्रेन आहे ऐं उहो प्रोटेक्टेड छा में हूंदो आहे स्कल में. स्कल जी मीनिंग आहे खोपड़ी, यानी हे असांजो ब्रेन आहे, ब्रेन जे ॿाहिरां असांजी पूरी प्रोटेक्टेड स्कल आहे. ओके. Now the human brain is large. It is complicated approximately 1.4 kg in the weight. जेको ह्यूमन ब्रेन हूंदो आहे उन जो जेको वज़न लगभग 1.4 किलोग्राम हूंदो आहे, उहो तमामु घणो लार्ज ऐं पेचीदा हूंदो आहे. Now we define the brain is divided into three parts, which are one is forebrain, second is midbrain, and third is hindbrain. Forebrain, it is also called prosencephalon, and midbrain, it is also called mesencephalon, and hindbrain, it is also called rhombencephalon. Now we first understand forebrain. Forebrain consists of two parts. One is telencephalon. And second is diencephalon. Telencephalon consists of one part, cerebrum, and diencephalon consists of two parts. One is thalamus, and second is limbic system. Now we first define cerebrum. What is the function of cerebrum in the brain? Cerebrum is the largest part of the brain and it is the function or the control movement of the body. Cerebrum जेको हूंदो आहे उहो असांजो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हूंदो आहे जेको 18% असांजे ब्रेन में मौजूद आहे. 18% प्रेजेंट हूंदो आहे ब्रेन में. They communicate each other from the large band of axon are called corpuscle callosum. After the cerebral cortex are further divided into four regions, which are
One is frontal region, frontal region. Second is parietal region. Third is occipital region, occipital region. And fourth is temporal region, temporal region. Now we first define frontal region. Frontal region are associated with the reasoning, planning, emotions, speech and the problem solving. हाणे frontal region जो वर्क चाहे तो वो असां जेकी प्लानिंग कंदा आहियूं, जेके असां ॻाल्हायूं था, असां जेके इमोशंस आहिनि ऐं जंहिंसां प्रॉब्लम सॉल्व कयूं था, इन सभिनी फंक्शंस खे कंट्रोल करण वारो फ्रंटल रीजन आहे. यानी ब्रेन में ही शेप ठहियल आहे, हे असांजो फ्रंटल रीजन आहे. सेकंड आहे पेराइटल रीजन. Parietal region are associated with the movement of orientation. यानी parietal region जो वर्क चाहे तो वो कंट्रोल कंदो आहे मूवमेंट ऑफ बॉडी खे. यानी असां जेको उथण वेहण, खाइण पीअण, अचण वञण, सुम्हण जागण, ये सब फंक्शंस जेके आहिनि उहे कंट्रोल कंदो आहे पेराइटल रीजन हिते प्रेजेंट आहे. थर्ड आहे occipital region. Occipital region are associated with the visual processing. यानी occipital region जो फंक्शन चाहे वो नज़र खे कंट्रोल कंदो आहे. यानी असां जेको ॾिसूं था उन ॾिसण ऐं नज़र खे कंट्रोल करण वारो occipital region आहे. Now we define fourth, temporal region. Temporal region are associated with the memory or speech. यानी इहो कंट्रोल कंदो आहे असांजी यादाश्त खे ऐं मेमरी ऐं स्पीच खे, असांजे ॻाल्हाइण खे कंट्रोल करण वारो केरु आहे? टेम्पोरल रीजन. हे टेम्पोरल रीजन ते प्रेजेंट आहे. नाउ वी अंडरस्टैंड थैलेमस. थैलेमस जो वर्क चाहे it receive the information from the sense organs and send information to the limbic system. इन जो वर्क इहो आहे, वो रिसीव कंदो आहे इंफॉर्मेशन कंहिंखां सेंस ऑर्गन्स खां ऐं सेंड कंदो आहे कंहिं ॾे लिम्बिक सिस्टम ॾे. नाउ वी डिफाइन लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 parts. One is hypothalamus, and second is amygdala, and third is hippocampus. Now we first define hypothalamus. It is the major coordination of the body center. It controls the temperature of the body and hunger, thirst, etc. यानी इहो फंक्शन कंट्रोल कंदो आहे असांजी बॉडी टेम्परेचर खे मेंटेन रखंदो आहे ऐं असांखे जेकी बुख ऐं उञ लॻे थी इन फंक्शन्स खे कंट्रोल करण वारो हाइपोथैलेमस आहे. सेकंड आहे अमाइगेला. इट कंट्रोल्स द इमोशंस ऑफ लव, फियर एंड हेट. इहो इमोशंस खे कंट्रोल कंदो आहे. कहिड़ा? मोहबत, नफ़रत या खौफ. इन इमोशंस खे कंट्रोल करण वारो अमाइगेला आहे. थर्ड आहे हाइपोकैम्पस. It plays an important role of formation from the long term memory. It is required from the long term memory. हाणे इन जो फंक्शन छा आहे त इहो कंट्रोल कंदो आहे लॉन्ग टर्म मेमरी खे. यानी पुराणी ॻाल्हि असांखे हिन महिल ताईं यादि आहे या 3-4 जी ॻाल्हि असांखे हिन महिल ताईं यादि आहे त इन सॼो फंक्शन्स खे कंट्रोल करण वारो हाइपोकैम्पस हूंदो आहे. नाउ वी अंडरस्टैंड सेरिबेलम. Cerebellum जो वर्क चाहे it control the coordination of the body and maintain the movement of the body. यानी इहो cerebellum जो कंट्रोल कंदो आहे मूवमेंट ऑफ बॉडी पोस्चर खे ऐं कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी खे. ओके, उन खां बाद में आहे सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी मिड ब्रेन. हाणे मिड ब्रेन जो फंक्शन छा आहे? मिड ब्रेन जो एतिरो ख़ासि फंक्शन न आहे, पर असां जेकी स्लीपिंग कंदा आहियूं, स्लीपिंग में असांखे जेके ड्रीम्स अचनि था, ख्वाब, उन ख्वाबनि खे कंट्रोल करण वारो मिड ब्रेन हूंदो आहे. उन खां बाद में आहे थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन.
It consists of medulla pons and cerebellum. You consist हूंदो आहे medulla pons ते ऐं cerebellum ते. Medulla pons and cerebellum. हाणे pons जो हिते कम छा आहे? What is the function of pons in the brain? It is responsible from sleeping and awaking. असां जेको सुम्हूं था ऐं जागूं था इन सुम्हण ऐं जागण खे कंट्रोल करण वारो pons आहे. After we define medulla oblongata. Medulla oblongata. Medulla oblongata जो वर्क छा है? It perform involuntary actions. यानी वो involuntary actions खे उनमें medulla oblongata में involuntary actions perform थींदा आहिनि and just like breathing, heartbeat, regulating blood pressure and etc. ये माने यानी medulla oblongata ते उहे functions perform थींदा आहिनि जेके involuntary actions आहिनि जेके असां कंट्रोल न करे सघूं. So this is called medulla oblongata. Our body control two actions. One is voluntary action. One is voluntary action and second is involuntary action. Involuntary actions. Voluntary actions is the actions which can control by us. उहे actions जेके असां कंट्रोल करे सघूं. कहिड़ा? उथण, वेहण, खाइण, पीअण, सुम्हण, जागण ये सब फंक्शंस के साथ कंट्रोल करे सघूं था तो ये वॉलंटरी एक्शंस आहिनि. सेकंड आहे इनवॉलंटरी एक्शंस एंड एक्शंस व्हिच कैन नॉट कंट्रोल बाय अस जेके असांजे कंट्रोल में न हुजनि. कहिड़ा? हार्ट बीट आहे, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर आहे, अख जो छिंभण असां कंट्रोल नथा करे सघूं. त मां तव्हांखे पहिरियों बि ॿुधायो त मेडुला ऑब्लंगटा में सिर्फ़ इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म थींदा आहिनि. ओके, लुक एट दिस पिक्चर, द शेप ऑफ ब्रेन. हाणे ब्रेन में उहे सभु फंक्शंस मौजूद आहिनि जेके मां तव्हांखे परफॉर्म करे ॿुधाया. हे असांजो फ्रंटल रीजन आहे, हे असांजो पेराइटल रीजन, ऑक्सीपिटल रीजन हिते प्रेजेंट आहे ऐं हिते असांजो टेम्पोरल रीजन प्रेजेंट आहे. पोन्स उहो जेको स्लीपिंग अवेकिंग खे कंट्रोल करे. हे असांजो मेडुला ऑब्लंगटा, हितां असांजो स्पाइनल कॉर्ड शुरू थिए थो ऐं 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज खे असां मेनिंजिस चवंदा आहियूं. कार्पसल कालोसम आहे असांजो मिड ब्रेन आहे जेको स्लीपिंग में ड्रीम्स खे कंट्रोल कंदो आहे. So today my topic is complete. Thank you.